maambukizi ya corona nchini kuthibitishwa. In Budalangi, as we speak, the dikes were under construction. They were almost at 60% complete when the water levels of the Lake Victoria rose. Watu waliofariki kutokana na mafuriko humu nchini kufikia 285. Kama nalipiga bunduki, mnajua, lakini unanyamaza. Sasa tabu sio ile 100% ambayo inapigana vita, ni wale 99 ambao wanaona makosa yanafanyika na wananyamaza. Na suluhu kutafutwa kuhusiana na wizi wa mifugo kaunti ya Narok. Na karibu tena, na tukianzia leo tunaanzia habari zetu na habari kuhusu corona. Nchi ya Kenya imedhibitisha visa 123 vya ugonjwa wa corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa jumla ya idadi ya maambukizi kufikia sasa ni 1471. Waziri amesema kuwa visa vingi vimepatikana katika vitongoji duni, sasa akishauri wa Kenya kujikinga vilivyo kutokana na janga hili. We have tested the largest number of samples at over 3,000, starting at 3,077 over the last 24 hours. As could be expected out of that figure, we have also registered the highest number of positive Kenyans in 24 hours at 123 persons. For the first time, we have hit a triple-digit figure. And this is the largest figure since we started testing and since the first COVID case was reported on the 13th of March 2020. Nairobi is once again leading with a total infection of 85 people, followed by Mombasa with 24, while Kiambu has 4, followed by other various counties. Nchi ya Kenya imepoteza watu 285 tangu msimu wa mvua ulipoanza, kama vile waziri wa ugatuzi alivyothibitisha. Waziri wa Mwale amesema kwamba idadi hii iliongezeka juma lililopita kutoka 256 kufuatia mafuriko, miporomoko na mmomonyoko ya udongo, kama vile Stella Kariuki anavyotuarifu. We have tested the largest number of samples at over 3,000, starting at 3,077 over the last 24 hours. Katibu mkuu wa ugatuzi Eugene Wamalwa alisema kuwa kaunti 33 zimeweza kuathirika kwa kupoteza mazao makubwa na upotezaji wa wanyama. Hata hivyo, waziri huyo alisema serikali bado itaendelea kuwaunga mkono waathiriwa kwa kuwapea chakula. Alisema kuwa imefikia wakati ambapo Wakenya wanafaa kuchukua tahadhari za hali ya hewa kwa umakini. We know where the dams need to be built. We know that there have been challenges with dams like the High Grand Falls that would actually control most of the waters that go into the Tana River. We know of the Galana Dam that needs to be constructed. So we must work with the counties and all Kenyans of goodwill to ensure that these dams are eventually constructed. And we're not just lamenting, we are already moving. Wakati akiwaonya wale wanaoishi karibu na mito na maeneo ambayo yamekabiliwa na matope ya mchanga na dimbwi la ardhi kuwa waangalifu, Katibu Mkuu Eugene Wamalwa alisisitiza maeneo kama Western, Nyanza na mikoa ya Pwani bado wataendelea kupata mvua hadi mwezi wa Juni. Long-term solutions are already in the implementation stage. In Budalangi, as we speak, the dikes were under construction. They were almost at 60% complete when the water levels of the Lake Victoria rose and the rains were too heavy, they broke those dikes. So after June, we want our contractors back on site. We want those dams constructed so that we prevent
recurrences of these in future. Garissa na Mandera, kaunti mkoa wa kaskazini, zimeathirika sana na mafuriko. Mto Tana pia imeathirika sana katika mkoa wa Pwani. Katibu mkuu alisema ziwa Victoria imeathirika zaidi na viwango vya maji vinaendelea kuongezeka kwa sababu ya mvua inayoendelea kunyesha. Tana River and Garissa were heavily affected by the flooding, the heavy rains in the Aberdare region and the filling of our dams. And CS Keter was with us here on 20th of April when we warned the people of Garissa and Tana River that the dams are full. They are spilling into the Tana River, and the immediate casualties would be Garissa and Tana River. So even as the rain subside now, flooding will not end immediately because the Tana River is still swollen, the waters are still flowing, but with time the waters will subside. Nikiripotia Mwale saa moja, jina langu ni ESTER Kariuki. Shukrani Stella kwa ripoti ambayo umetupatia. Na tukielekea upande mwingine ni kuwa serikali imeanzisha shughuli za kuwapokonya silaha wakazi wa eneo la Olorwasi katika kaunti ya Narok kufuatia mauaji ya watu 8 yaliyosababishwa na kisa cha wizi wa mifugo. Mratibu wa mipango ya serikali katika eneo la Bonde la Ufa, George Natembea, aliwaonya wanaomiliki silaha kinyume na sheria watakabilianwa nao vilivyo. Nyinyi mnajua nani alipiga mshale? Nyinyi mnajua nani alipiga? Nyinyi mnajua nani alipiga bunduki? Mnajua? Lakini unanyamaza. Sasa tabu sio ila 1% ambayo inapigana vita. Ni wale 99 ambao wanaona makosa yanafanyika na wananyamaza. Maana mwenye kwenda kuua watu, anaua watu alafu anarudi nyumbani ambayo kuna baba na kuna mama. Ama kuna bibi yake ako kule. Ni hatua gani atachukua? Nyinyi mnafikiri kwamba hii maisha mnakaa hapa ni maisha mzuri sana? Hii ya kupigana vita hii kila saa. Unajenga nyumba ujue kama itakuja kuchoma. Na hakuna investment kubwa ambayo binadamu anafanya kama kujenga nyumba. Hata kama ni hapa tope. Uwezo wako unakusukuma mpaka ujenge nyumba ya matope. Lakini hiyo ni investment yako. Labda kwa maisha yako yote hiyo ndio kitu kubwa ambayo uko nayo katika dunia hii. Alafu mtu anakuja anafanya nini? Anachoma. Wewe ukienda kulia Mungu hawezi kusikia? Hawezi kusikia? Ndio unapata mtu anatembea mtu mzima anakula nyasi kama mbuzi. Kwa sababu ile maombi watu wanalia kwa sababu hawana mahali ya kukaa. Nyinyi wanaume nyinyi kweli? Mwanaume mtu mzima kazi yako unakimbia kwenda kuchoma nyumba? Ukienda nyumbani kwako naangalia bibi yako kwa macho na mneno unasema mimi mwanaume leo ndio kazi nimefanya leo ni kuchoma nyumba. Na kwingineko, serikali ya kaunti ya Nyandarua imejitolea kugharamia gharama ya matibabu kwa mwanamke aliyethulumiwa na mumewe katika kaunti ya Tharaka Nithi juma lililopita. Charity Wairimu mwenye umri wa miaka 24 ambaye anadaiwa kuthulumiwa na mumewe James kifo katika sehemu zake za siri na baadaye kuwekwa gunji, amekuwa amelazwa katika hospitali ya JM Kariuki huko Olkalau ambako anaendelea kupokea matibabu. Hii ni baada ya maafisa wa Charity Wairimu wa miaka 24 anaidaiwa kushambuliwa na mumewe James kifo katika sehemu zake za siri na baadaye kumtia gundi, na tangu alilazwa katika hospitali ya JM Kariuki huko Olkalau ambapo anaendelea kupokea matibabu. Hii ni baada ya maafisa wa kaunti kumchukua kutoka nyumbani kwake Jambini ambapo alikuwa akikaa baada ya kushindwa kupata pesa kwa matibabu yake. We are asking our families, our couples, please talk, seek counseling, but not violence. Disputes are solved through talking. Familia yake nyenyekevu ilishindwa kupata shilingi 4,000 kumpeleka hospitalini kwa matibabu zaidi. Just from theater, she's doing well. Our doctors have assured us that maybe by Friday, 4 days from now, she may go home. We are going to do counseling, and we are asking Kenyans and Nyandaruans
and even the Rakanithians, please don't resort to violence. Talk. Hapo awali alikuwa akitibiwa katika hospitali ya Marimanti huko Tharaka Nithi kabla ya familia yake kumpeleka nyumbani kwake Jambini. Afisa mkuu wa afya kaunti ya Nyandarua, Dr. Jenga Mungai, alisema kuwa kaunti hiyo imeamua kumudu malipo yake yote ya matibabu. We are going to take care of her bills, her she's at GM Mwale Hospital or Karao. Dr. Jackson Macharia, mtaalamu wa magonjwa ya watoto huko hospitalini, alisema kuwa mwathiriwa alikuwa akiendelea vizuri. Bi Wairimu alishambuliwa na mmewe ambaye alimtuhumu ulevi na ukafiri. And the patient currently is stable, is in fair general condition, and is quite conscious and is speaking well. And I'm the one who saw her. I took her to theater. We found a few lacerations, but I'm happy to report that generally the patient is stable, and we hope that by Friday we will be discharging her. Mume aliingiza pilipili kwenye sehemu zake za siri na baadaye akamtia kwenye mdomo na masikio gundi kabla ya kutoroka na kumuacha afe. Baadaye alikamatwa katika maficho yake katika mji wa Kitui na tangu wakati huo amefungiwa katika kituo cha polisi cha Tharaka Nithi. Nikiripotia Mwale saa moja, Margaret Kamau. Shukrani sana Margaret Kamau kwa ripoti hiyo ambayo pia ni ya huzuni. Na sasa mtazamaji, naomba kuchukua muda mfupi wa mapumziko, lakini narejea na habari zaidi. Hapo siku ya jana kufuatia visa vya wizi wa mifugo. Utulivu ulianza kurejea leo asubuhi baada ya mkutano kati ya wenyeji na maafisa wa usalama kufanyika, ambapo wakazi hao walihimizwa kuishi kama jamii moja na kudumisha usalama. Kwanza tukue na uvumilivu, tukue na amani, tuache sheria kwanza ichukue mkono wake. Tuko na askari wetu hapa, Bwana DC amekuja na OCPD, wachukue sheria, wafuatilie, wafanye investigation ili watu wetu wawe na amani na ile mambo ambayo tunakaa nayo hapa. Ningeomba serikali kuu pia DC wetu wafanye mkutano katika hii area ili tuweze kutatua mambo ambayo tunajua ni kidogo kidogo ambayo inasababisha ukosefu wa amani katika kijiji hiki. Hata hivyo, wakazi hao walishtumu serikali kwa kuzembea kazini kwa visa vya utovu wa usalama vimekuwa vikifanyika katika eneo hilo kwa muda mrefu. Wizi umeendelea kwa miaka mingi imepita. Sasa hii mambo imefikia mzee ni ile kordo amesanya amekuwa kwa ajili ya kile kitu amesanya baada ya miaka 10. Kwa maana nyingine iliharibika na wakati ya crisis. Sasa tunauliza serikali, security hapa kwetu tunahitaji sana. Mimi nauliza hapa, tuna maofisa hapa, tuna police station, tuna police post hapa kwetu. Tunauliza ni nani kama ukiwaita kwanza wanangoja report, tunaweza kupigia nani aweze kuwa command ili wachukue hatua haraka. Hiyo mambo tunaomba. Mzozo huo na ambao uliibuka mapema leo asubuhi ulitishia kuibua uhasma wa kikabila kati ya jamii zinazoishi eneo hilo, huku mbunge wa eneo hilo akiwataka wakazi kupuzilia mbali wanaochochea vita vya kikabila. Kwa upande wake, aliyekuwa mbunge wa Naivasha John Mututho aliitaka serikali kufanya upelelezi wa kina na kuwatia mbaroni wanaochochea jamii zinazoishi eneo hilo. Na wale watu ambao wanafanya hii maneno yote ingefaa wanaswe mara moja na wawekwe ndani. Hatuwezi, tunaelekea sasa wakati wa siasa na hapa and left valley hatuwezi kukubali kabisa watu waanze kutozana vitu pete hivi. Kama kuna personal issue ya sisi kati yetu sisi wanasiasa ama wananchi wa kawaida, serikali ichukulie hatua hawa viongozi. It does not matter wewe ni wa rank gani, it does not matter wewe ni mtu wa aina gani, lakini hii ujinga isikwame immediately. Hata hivyo, Mututho amesema wizi wa mifugo ni kisingizio tu, mbali kuna viongozi wanaochochea wananchi. Nikiripotia Mwale saa moja, kaunti ya Nakuru, Kelvin Kariba.
Na tukitamatisha habari hizi ni kuwa balozi na mwanzilishi wa kituo cha kutawala huduma za umma ndicho Public Service Governance PSG ESTER Waringa ako mstari wa mbele kutetea haki ya wananchi wa kawaida, haswa wakati huu wananchi wameathirika na janga la corona na kukosa kazi na pia kwa kukosa kodi ya nyumba. Maureen Wanjiru ana habari zaidi. We really don't have an organ that is oversighting what the government is doing right now. We are aware that we don't have official opposition, and that is why PSG is coming up very strongly to specifically advocate for Wajiko-centered interventions, especially this COVID-19 season. We have seen politically centered interventions that people are trying to settle political scores with the COVID-19 interventions, which is very, very unfortunate. And that is why we are coming up strongly to say that we must depoliticize all COVID-19 mitigation measures. We must depoliticize actually all interventions that are related to economic recovery. And because I know in the next few days, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, will be putting forward strategic measures towards economic open up. We request him and his government to ensure that all interventions that he is going to put through in his maiden speech to open up the economy are geared towards giving Wajiko life, are geared towards an economic recovery for the less fortunate in this country, are geared towards an economic recovery for the marginalized in this country. Otherwise, we don't want to see again what we are seeing in the country, politically instigated interventions. Like, for example, what is happening in Narok right now is as a result of political activities in the region. Very clearly, the regional commissioner, Mr. George Natembea, has put it very, very well that what is happening in Narok is as a result of political activities that have interfered with the COVID-19 issues and even the peace that is in the region. So for one, we would like to call upon cease of political activities in Rift Valley and in Narok. We would also like to call upon ceasing with immediate effect of evictions. We cannot afford to see old grandmamas, our parents, sleeping out in the cold, even during this rainy season. We cannot afford to see children sleeping out in the cold. I want to ask and challenge these people who are carrying out these evictions. Can they put themselves into the people who have been evicted? Put themselves in that position. And they put themselves in the position of those people, take a blanket and go and sleep outside. If you are not able to do it yourself, why would you like another Kenyan to sleep out in the cold? Therefore, we call upon stopping of evictions, and we call upon the DCI and the DPP to very quickly move and prioritize this, the investigations as to why evictions are being carried out right now. Yes, they are saying that it is land that belongs to Nairobi Water. Is this the time that they are realizing this land belongs to Nairobi Water? Didn't we hear that it is the same government that donated this land to people as a result of political, elections violence? Shukrani sana Maureen Wanjiru. Nami hapa sina la ziada ila kutamatisha habari hizi za Mwale saa moja. Ulioungana nami ni Esther Waithera na mtafsiri alikuwa Naomi Mathu. Shukrani kwa wale wote ambao wamefanikisha shughuli hii nzima. Tukikutakia usiku mwanana.